Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us see what is the need for intellectual property rights. Now, what are the need for intellectual property rights? First one is to enhance market value, to turn ideas and thoughts into profit-making assets, market your products and services, access or raise capital, and enhances export opportunity. Let us say all these five needs in detail. First one is it enhances market value. See, intellectual property rights can help you generate business through licensing, sale, and even commercialization of the products and services protected under IPRs, intellectual property rights. Now, suppose let us think that you have produced a product and you have invented your own product and services, and for that product and services, you have acquired a intellectual property rights. Now you can start selling this product and services, and you can even commercialize this product and services. Selling and commercialization of product and services is nothing but you're indirectly doing a business. So ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋತೀರ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Once you start the business, this will ultimately improve the market share and helps in raising profit. So once you start business, and if people come to know that your product and services is having a intellectual property rights, then it has the increase in the market share. It helps to increase the value of your product in the market, and again this will help you to raise the profits. ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ IPR ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, merger and acquisition. For example, if your business is having an intellectual property right, means by chance any other company is getting merged, means they will give priority for you. So this will increase your business value. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೈಅಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Now, ideas have little value on their own. If you simply keep your ideas within yourself, there is no value. So, but registering ideas under intellectual property rights can help you turn ideas into commercially successful products and services. Simply, if you keep your ideas with your own self, it won't fetch you any profit. So there is no profit for you. The same ideas, if you get it registered under intellectual property rights, then the same ideas will help you to commercially turn your products and you can earn profits among them. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. So when your product is patented, so you can earn royalties and you can have an additional income also.
ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. Next, market your product and services. Now, getting intellectual property rights can help your business image. So, if a business is having an intellectual property image means that intellectual property rights means the image of the business increases, the value of the business increases. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಇಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸಪರೇಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ these trademarks for your products, so what happens, your product will be separated from your competitors products or from others product. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, access or raise capital. So this intellectual property rights also helps us to raise capital. How? Let us see. Through sale, licensing, IPR as a collateral. Collateral means what? So by chance you're doing a debt financing. So you want a loan from bank and you don't want to pledge any assets. That time collateral means you can pledge the intellectual property rights and avail the loan from the bank. So this intellectual property rights can be used as a debt instrument. So you can pledge this IPR and you can get the loan from the whatever the bank you desire. So it can be used as a debt financing also. Next, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಡ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. The intellectual property rights can be used as an advantage while applying for government grants, subsidies and loans. So when you are applying for some government grants or any government subsidies and for some loans, so you can use this intellectual property rights for applying these things. ಸೊ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, enhances export opportunities. Now, a business that has registered IPR will be able to use brands and designs to market its products and services to other markets. Other markets means foreign countries. Now, what happens when your product is having a intellectual property rights, then you may export your product to foreign countries also. So you can get a huge response for your product. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೀವು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A business can also tap into the franchising agreements with overseas companies or export patented product. So it can sign an agreement. A business which is having intellectual property right can sign an agreement with overseas companies. Means foreign companies also it can sign an agreements and it can export the patented product. ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ rights. Hope you have understood this video very well. In our next video, we'll be discussing about the types of intellectual property rights. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. If you have any queries regarding today's session,
Kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.